7 տարեկան։ Համարում եմ Ծիրանը նաև Հայաստանի խորհրդանիշներից կարևորագույնը. Дорогие гости, через несколько минут остановка, но давайте несколько минут послушаем дудук, потому что дудук это национальный музыкальный инструмент, признан ЮНЕСКО как всемирное наследие. И, конечно, из чего делают дудук? Исключительно из абрикосового сушеного дерева 7-летнего. По-моему, дудук является, и дудуки, мелодия дудука, и, конечно, абрикос, опять-таки, является символом моей страны. Armenicus plamus, армянская слива. Yes, let's a little bit listen to duduk. Yes, duduk is one of the best musical instruments in the world, and the melody of duduk is very, very deep. It's coming from our heart, that's like the soul of the mouse coming out. And of course, UNESCO accepted the melody of duduk like a world heritage after the movie of Gladiator. And really, when we listen to duduk, it seems to me that the mounts are crying, that's the soul coming out, and in our mythology everywhere, mounts are talking, they have soul. And we make duduk only from apricot wood tree, and apricot is again one of the symbols of Armenia. Armenicus plamus, Armenian plum.